টেন্স ল্যাটিক শব্দ টেম্পাস থেকে টেন্স শব্দের উৎপত্তি। টেম্পাস শব্দের অর্থ সময়। টেন্স শব্দের অর্থ সময় বা কাল। সঠিকভাবে ইংরেজি লেখার প্রধান শর্ত হল টেন্স। টেন্সকে ইংরেজি ভাষার প্রাণ বলতে পারি। ভার্ব বা ক্রিয়ার কাজ সম্পাদনের সময়কে টেন্স বা কাল বলে। অর্থাৎ কোনো কাজ সম্পাদনের সময়কে টেন্স বা কাল বলে। টেন্স দ্বারা সময়কে উল্লেখ করা হয় যা বর্তমান, অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ হতে পারে। এক্সাম্পল: আই প্লে ফুটবল, আজ আমি ফুটবল খেলি। আই প্লেড ফুটবল yesterday, গতকাল আমি ফুটবল খেলছিলাম। আই শ্যাল প্লে ফুটবল টুমরো, আগামীকাল আমি ফুটবল খেলব। টেন্স প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: টেন্স, প্রেজেন্ট টেন্স বর্তমানকাল, পাস্ট টেন্স অতীতকাল, ফিউচার টেন্স ভবিষ্যৎকাল। আবার এই তিন প্রকার টেন্সকে প্রত্যেকটিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে: টেন্স, প্রেজেন্ট টেন্স বর্তমানকাল, পাস্ট টেন্স অতীতকাল, ফিউচার টেন্স ভবিষ্যৎকাল, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স, ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স, ফিউচার পারফেক্ট টেন্স, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বর্তমানকাল। যে ভার্ব এর কাজ বর্তমান সম্পূর্ণ হয় বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স বলে। এক্সাম্পল: আই গো টু স্কুল, আমি স্কুলে যাই। আই রাইট এ লেটার, আমি চিঠি লিখি। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সংজ্ঞা: ভার্ব এর যে রূপ দ্বারা কোনো কাজ সাধারণত বর্তমানে হয় বা হয়ে থাকে বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের গঠন: সাবজেক্ট ভার্বের সিম্পল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। বাংলায় চেনায় উপায়
বাংলা ক্রিয়ার শেষে সাধারণত এ, অ, ই, ও ইত্যাদি থাকে। ভার্ব, ভার্ব ফর্ম। ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, ভার্বের পাস্ট ফর্ম, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। আই গুড, গো অর্থ যাওয়া, ওয়েন্ট, গন। রাইট লেখা, রোড, রিটেন। অ্যাকসেপ্ট গ্রহণ করা, অ্যাকসেপ্টেড, অ্যাকসেপ্টেড। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স সাথে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অথবা ভার্বের সিম্পল ফর্ম বসে। এক্সাম্পল, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম গো, রাইট, অ্যাকসেপ্ট। গঠন, সাবজেক্ট ভার্বের সিম্পল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। পার্সন, মনে রাখবেন আমি এবং তুমি ছাড়া পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়। অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, ভার্ব এর সাথে সাধারণত এস বা ইএস যুক্ত করতে হয়। নাউনের শেষে এইচ, সিএইচ, এসএস, এক্স, জেড ইত্যাদি থাকলে ইএস যুক্ত হয়। এক্সাম্পল, হি গোজ টু স্কুল, সে স্কুলে যায়। হি রাইটস এ লেটার, সে একটি চিঠি লেখে। আরও অধিক স্ট্রাকচার অব দ্য প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। অ্যাফার্মেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের সিম্পল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পল, হি রাইটস এ লেটার, তিনি একটি চিঠি লিখেন। নেগেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস ডু ডাজ নট প্লাস ভার্বের সিম্পল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পল, হি ডাজ নট রাইট এ লেটার, তিনি একটি চিঠি লিখেন না। ইন্টারোগেটিভ, ডু ডাজ সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের সিম্পল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পল, ডাজ হি রাইট এ লেটার, তিনি কি একটি চিঠি লিখেন। ইন্টারোগেটিভ, ডু ডাজ সাবজেক্ট নট প্লাস ভার্বের সিম্পল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পল, ডাজ হি নট রাইট এ লেটার, তিনি কি একটি চিঠি লিখেন না। WS কোশ্চেন, হোয়াট, হু, হোয়ার, হুইচ, etc. ডু ডাজ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পল,
হোয়াট ডাজ হি রাইট এ লেটার? তিনি কি একটি চিঠি লিখেন? WH কোশ্চেন নেগেটিভ। হোয়াট, হু, হোয়ার, হুইচ, etc. ডু ডাজ সাবজেক্ট নট ভার্বের সিম্পল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পল, হোয়াট ডাজ হি নট রাইট এ লেটার? তিনি কি একটি চিঠি লিখেন না? WH কোশ্চেনের সাথে পরিচিত। হু, কে। হোয়াট, কি। হোয়েন, কখন। হাউ মাচ, কত। হাউ মেনি টাইমস, কতবার। হোয়ার ফ্রম, কোথা থেকে। হোয়াট সর্ট অফ, কি ধরনের। হুম, কাকে। হুইচ, কোনটি। হোয়ার, কোথায়। হাউ অপেন, কতবার। হাউ ফার, কত দূর। হোয়াট ফর, কিসের জন্য। হোয়াট টাইপ অফ, কি ধরনের। নিচে প্রোনাউনের ব্যবহার বিধি দেওয়া হলো। প্রোনাউন লিস্ট। সাবজেক্ট, প্রোনাউন, অবজেক্ট, প্রোনাউন, পসিভ, প্রোনাউন, পসিভ, প্রোনাউন, রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। পারসন, সিঙ্গুলার, ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার। আই, আমি। মি, মাই, মেন, myself, second person singular, you, তুমি, you, your, yours, yourself, third person singular, number, he, she, him, his, his, himself, third person singular number, she, her, her, hers, herself, third person singular number, its, yeah, it, its, its, itself, first person plural number, we, আমরা, আজ,
our, ours, ourselves. Two-hand person, plural number. You, তোমরা, you, your, your, yourself. Third person, plural number. They, তারা, them, their, theirs, themselves. Present continuous tense. Present continuous tense. সংখ্যা ভার্ব এর যে রূপ দ্বারা কোনো কাজ সাধারণত বর্তমানে চলিতেছে বা চলছে অথবা চলমান অবস্থায় আছে বুঝায় তাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠন সাবজেক্ট am, is, are প্লাস ভার্বের সিম্পল ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত প্লাস অবজেক্ট। চেনার উপায় বাংলা ক্রিয়ার শেষে সাধারণত তেছি, তেছো, তেছে ইত্যাদি থাকে। ভার্বের সিম্পল ফর্ম জিরান, গো যাওয়া, রাইট লেখা, অ্যাকসেপ্ট গ্রহণ করা, প্লাস আইএনজি যুক্ত গোয়িং, রাইট, অ্যাকসেপ্টিং, প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পল আই এম গোয়িং টু স্কুল, আমি স্কুলে যাইতেছি। আই এম রাইটিং এ লেটার, আমি একটি চিঠি লিখিতেছি। আই এম অ্যাকসেপ্টিং ইয়োর অ্যাডভাইস, আমি তোমার উপদেশ গ্রহণ করিতেছি। আরো অধিক স্ট্রাকচার অফ দ্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। অ্যাফার্মেটিভ সাবজেক্ট am, is, are প্লাস ভার্বের সিম্পল ফর্ম প্লাস আইএনজি যুক্ত প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পল হি ইজ রাইটিং এ লেটার, তিনি একটি চিঠি লিখিতেছেন। নেগেটিভ সাবজেক্ট am, is, are প্লাস নট প্লাস ভার্বের সিম্পল ফর্ম প্লাস আইএনজি যুক্ত প্লাস অবজেক্ট। হি ইজ নট রাইট এ লেটার, তিনি একটি চিঠি লিখছেন না। ইন্টারোগেটিভ am, is, are সাবজেক্ট ভার্বের সিম্পল ফর্ম প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পল ইজ হি রাইটিং এ লেটার, তিনি কি একটি চিঠি লিখিতেছেন। ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ am, is, are সাবজেক্ট
প্লাস নট প্লাস ভার্বের সিম্পল ফর্ম সাথে আইএনজি যুক্ত প্লাস অবজেক্ট। ইজ হি নট রাইট এ লেটার? তিনি কি একটি চিঠি লিখিতেছেন না? WH কোশ্চেন হোয়াট, হু, হোয়ার, হুইচ প্লাস এম, ইজ, আর সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের সিম্পল ফর্ম প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। ফর এক্সাম্পল, হোয়াট ইজ হি রাইটিং এ লেটার? তিনি কি একটি চিঠি লিখিতেছেন? WH কোশ্চেন নেগেটিভ হোয়াট, হু, হোয়ার প্লাস এম, ইজ, আর সাবজেক্ট নট ভার্ব এর সিম্পল ফর্ম প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পল, হোয়াট ইজ হি নট রাইট এ লেটার? তিনি কি একটি চিঠি লিখিতেছেন না? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সংখ্যা ভাব এর যে রূপ দ্বারা কোনো কাজ সাধারণত বর্তমানে শেষ হয়েছে এবং ফলাফল এখনো বিদ্যমান অবস্থায় আছে বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ, হ্যাভ, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। চেনার উপায় বাংলা ক্রিয়ার শেষে সাধারণত ইয়াছো, ইয়াছে, ইয়াছে ইত্যাদি ফার্স্ট পারসন এবং সেকেন্ড পারসন এর সাথে হ্যাভ এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে হ্যাজ বসে। ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আই গো, গো, রাইট, অ্যাকসেপ্ট থেকে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম গন, রিটেন, অ্যাকসেপ্টেড। ফর এক্সাম্পল, আই হ্যাভ গন টু স্কুল, আমি স্কুলে গিয়েছি। আই হ্যাভ রিটেন এ লেটার, আমি একটি চিঠি লিখিয়াছি। হি হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড ইউর অ্যাডভাইস, সে তোমার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছে। আরও অধিক স্ট্রাকচার অব দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। অ্যাফার্মেটিভ সাবজেক্ট হ্যাভ হ্যাজ, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পল, হি হ্যাজ রিটেন এ লেটার, তিনি একটি চিঠি লিখিয়াছেন। নেগেটিভ সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ, হ্যাভ প্লাস নট প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। হি হ্যাজ নট রিটেন এ লেটার, তিনি একটি চিঠি লিখিয়াছেন না। ইন্টারোগেটিভ হ্যাজ, হ্যাজ সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। হ্যাজ হি রিটেন এ লেটার, তিনি কি একটি চিঠি লিখিয়াছেন?
Interrogative negative. Has have subject not plus ভার্বের past participle form plus object. Has he not written a letter? তিনি কি একটি চিঠি লিখিয়াছেন না? WS question what, who, where, which plus has have plus subject plus verb past participle form plus object. What has he written a letter? তিনি কি একটি চিঠি লিখিয়াছেন? WS question negative what, who, where, has, have plus subject not plus verb past participle form plus object. What has he not written a letter? তিনি কি একটি চিঠি লিখিয়াছেন? Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. কোনো কাজ পূর্বে শুরু হয়ে এখনো চলছে বোঝালে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠন সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ বা হ্যাজ প্লাস বিন প্লাস ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম আইএনজি যুক্ত প্লাস ফর সিন প্লাস টাইম প্লাস অবজেক্ট। চেনার উপায় বাংলা ক্রিয়ার শেষে সাধারণত যাবত বা ধরে ইত্যাদি। ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন এর সাথে হ্যাভ এবং থার্ড পারসনের সাথে হ্যাজ বসে। ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম জিরান, গো, রাইট, অ্যাকসেপ্ট, বিন, গোয়িং, রাইটিং, অ্যাকসেপ্টিং প্লাস ফরসিন plus time object. For example, I have been gone to school for 2 hours. I have been writing a letter for Sin morning. He has been accepting your advice for a minute. আরো অধিক structure of the present perfect continuous tense. Affirmative subject plus have has been plus verb present form plus ing যুক্ত plus for oblique seen plus time plus object. He has been writing a letter for 1 hour. Negative subject has have not been verb simple form plus ing plus for oblique seen time and object. He has not been writing a letter for 1 hour. Interrogative have has subject been verb 1 ing যুক্ত for seen time object. Example has he been writing a
later for 1 hour. Interrogative, has, have, subject not been plus verb simple form ing যুক্ত for sen plus time plus object. Has he not been writing a letter uh, for 1 hour? WH question, what, who, where, which, has, have, subject, been, verb 1, ing যুক্ত for seen plus object. Example, what has he been writing a letter for 1 hour? WH question negative, what, who, where, has, have, subject not been, ভার্বের simple form ing যুক্ত since for time object. For example, what has he not been writing a letter for? প্রেজেন্ট টেন্সের চারটি গঠন সম্পর্কে জেনেছি। আমরা পরবর্তী ভিডিওতে জানবো পাস্ট এবং ফিউচার টেন্সের গঠন। তাহলে এই পর্যন্ত। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।